ইউকের সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ একেবারে কাছাকাছি। সবাই সক্রিয় শেষ মুহূর্তের ক্যাম্পেইনে। একাধিক টিভি ডিবেটে অংশ নিয়েছেন পার্টি লিডাররা। কনজারভেটিভ, লেবার, লিবডেম, এসএনপি, গ্রিন, ব্রেক্সিট সহ সকলেই স্ব ম্যানিফেস্টোর পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরছেন। Is the failure of politicians to deliver Brexit. We will negotiate a credible leave deal with the European Union. Let me finish, please. I'm trying to answer the gentleman's question. Secondly, we will put that alongside Remain in a referendum. I don't think the position we're in right now with Brexit had to be like this. That was down to the bad planning, the lack of planning. Too many people in our country living in poverty and life is too hard. And we did not get everything right. সর্বশেষ তুলপাড় হয়েছে এনএইচএস নিয়ে। এ নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক আছে। তবে লেবার লিডার জেরেমি করবিন এক্ষেত্রে যেন আগুনে ঘি ঢেলেছেন। 450 পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট প্রদর্শন করে বলেছেন এনএইচএস ফর সেল এবং এনএইচএস এট রিস্ক এর প্রমাণ তার হাতে। তার মতে বরিস চিকিৎসা সেবার এই মর্যাদাশীল প্রতিষ্ঠানকে আমেরিকার ব্যবসায় পরিণত করতে চান। Now we know the truth. When Johnson says get Brexit done, it's a fraud on the British people. This is the reality. Years of bogged down negotiations and our NHS is up for sale. জবাবে আবারও কনজারভেটিভ লিডার বরিস জনসন এই তথ্য উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন এনএইচএস ইজ নট ফর সেল। তিনি বরং নতুন নতুন হসপিটাল তৈরি করা এবং নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। The NHS is in no way on the table, in no aspect whatever. And this, as I say, is continually brought up by the Labour Party as a diversionary tactic. জেরেমি করবিন মূলত তার বিরুদ্ধে মিডিয়ায় বয়ে যাওয়া অ্যান্টিসেমিটিজমের ঝড় থামিয়ে দিয়েছেন এই এনএইচএস বিতর্ক সামনে এনে। যদিও সরাসরি তার বিরুদ্ধে বলেছেন ইউকের চিফ রাবাই। অভিযোগ তিনি ইহুদিদের কাছে এ ব্যাপারে ক্ষমা চাইছেন না। যদিও তিনি বারবার দাবি করছেন ব্যক্তিগতভাবে এবং তার পার্টিতে অ্যান্টিসেমিটিজম বরদাস্ত করা হবে না। There is no place whatsoever for anti-Semitism in any shape or form or in any place whatsoever in modern Britain, and under a Labour government it will not be tolerated in any form whatsoever. এদিকে ইহুদি নেতার মতোই মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন সংক্ষেপে এমসিবি অভিযোগ করেছে টরি তথা বরিস জনসনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পার্টির মধ্যে ইসলামোফোবিয়া। মুসলিম নারীদের নিকাবকে লেটার বক্স বা ব্যাংক ডাকাতের সাথে তুলনা করে সমালোচিত বরিস জনসন। We're having an inquiry into all forms of prejudice, and because if anybody is convicted, if anybody is done for Islamophobia or indeed any other prejudice or discrimination in the Conservative Party, they are out first bounce. আর সম্প্রতি লন্ডন ব্রিজ সন্ত্রাসী হামলার পর দুই নেতার মন্তব্য নিয়েও আলোচনা বিতর্ক আছে। বরিস বলছেন তিনি সবসময়ই সন্ত্রাসীদের কঠিন নিয়মে কারাবরণের পক্ষে। করবিন বলছেন শুধু কঠিন নিয়মে কাজ হবে না, সন্ত্রাস উগ্রবাদে জড়িতদের যথার্থ শিক্ষা দিতে হবে প্রিজনের মধ্যেই। I think it's ridiculous, I think it's repulsive that individuals as dangerous as this man should be allowed out after serving only 8 years. And that's why we are going to change the law. There has to be an examination of how our prison services work and crucially what happens to someone released from prison. এদিকে ইস্ট লন্ডনের বাংলা পাড়া খ্যাত টাওয়ার হ্যামলেটস পাড়ায় পপুলারে 22 বছর পর নতুন এক এমপি পেতে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। লন্ডনের ফাইন্যান্সিয়াল সিটি ক্যানারি ওয়ার্ফ এই এলাকায় হলেও এখানে ধনী গরিবের ব্যবধান নিয়ে বিতর্ক আছে। পপুলার লাইম হাউসে লেবার এমপি অপশন নেয় এই এলাকার সব প্রার্থী নতুন। লেবার, টরি, লিবডেম, গ্রিন, ব্রেক্সিট ছাড়াও 6 জন প্রার্থীর মধ্যে রয়েছেন একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট। লেবার পার্টির প্রার্থী আফসানা বেগমের সাথে কথা হলো তার ক্যাম্পেইন অফিসে। জানালেন প্রধানতম ইস্যু যেমন শিশু দারিদ্র্য এবং হাউজিং ছাড়াও ন্যাশনাল এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছেন তিনি। We want to obviously bring back a lot of services into public ownership from rail, mail and water, energy services. We want to see obviously at a local level, I want to be able to see that we don't have as much privatisation as we do have. We obviously have the highest rate of child poverty in the entire country in Poplar and Limehouse. In order to tackle that, I'd like to probably set up a task force to try and tackle this issue. কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী সিয়ন জানালেন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ নিয়ে কাজ করার আশা তার। ধনী গরিবের গ্যাপে ব্রিজ করতে চান তিনি। One of our main focus is to invest in schools, apprenticeships for young people. You can see that right here, Poplar and Limehouse is a very big divide. We are very wealthy area and very deprived area. ইউ ইস্যুতে রিমেইন থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে লড়ছেন লিবডেম প্রার্থী অ্যান্ড্রু। একসময় ছিলেন লেবার কাউন্সিলর, ব্রেক্সিট ইস্যুতেই তার দল ত্যাগ। Stopping Brexit
And with that £50 billion Remain bonus that we would secure for the UK, we would invest that in a brighter future, the NHS, of a cash injection for schools, for public services, to restore youth services across the country, particularly an important thing here in Tower Hamlets. গ্রিন পার্টির ব্যতিক্রমী এজেন্ডাগুলোকে সামনে নিয়ে আসা, মানব জীবন এবং পরিবেশ রক্ষায় অগ্রাধিকার নিয়ে কাজ করতে চান নেইল জেনসন। Where we're standing is one of the poorest wards in London, in UK, and over there, where Canary Wharf is the richest. The gap between the rich and the poor in this constituency is a scandal. We would encourage every employer with more than 10 staff to pay their people the London living wage. The other big issue for us, which we have to face, is the climate emergency. প্রত্যেক প্রার্থীর কাছেই প্রশ্ন ছিল কি কারণে তাকে জনগণ পছন্দ করবে, ভোট দেবে। আমি আপনার লোকাল মানুষ, আমি লোকালি আমি বনম ব্রট আপ, লোকাল স্কুলস অ্যাটেন্ড করছি, লোকালি আমি কাম কাজ করছি, লেখাপড়া করছি। কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে আমি পলিটিক্স ডিগ্রি দিছি, অ্যান্ড অলসো লোকালি আমি হাউজিং হায়ার এডুকেশনও কাম করছি, ডাইভার্সিটি এন্ড ইনক্লুশন সেক্টর মাঝে কাম করছি। পার্টির মাঝে আমি ভেরি অ্যাক্টিভলি আমি কাম করছি, যেহেতু আমরা পার্টির আমরা কিলা ওপেন আপ করতে পারি, ডেমোক্রেটিক বানাইতে পারি। I've been with the Conservative Party for about 4 years, and before that, I've been in the community doing a lot of other things. What kind of things? Okay, like organizing leadership summits for young people, for women. My experience in politics has clearly been most significantly in Tower Hamlets at the town hall, where I was a councillor for 4 years, as well as being the former chair of the Labour group. I was the chair of the Pensions Committee. I was the deputy chair of the Development Committee. I've been there to defend some of our community institutions. I'm proud to be standing because I am a resident of this area. I live in Tower Hamlets. I've been here for the last 25 years. I'm also a community organiser, so I want to be judged on my track record. I'm not new to this area. I'm standing because I love this area and I live here and I've brought my children up here effectively. উল্লেখ্য ব্রেক্সিট পার্টির প্রার্থী ক্যাথরিন চুইকে ইমেল করে পাওয়া যায়নি। এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী হিসেবে আছেন অ্যান্ডি অ্যালরাম, যিনি অ্যান্টি করাপশনের বাণী নিয়ে নির্বাহী মেয়র পদেও প্রার্থী হয়ে আলোচিত হন। উল্লেখ্য গত 4 টার্মে এই এলাকায় প্রায় 22 বছর এমপি ছিলেন লেবারের জিম ফিসপ্যাট্রিক। সর্বশেষ নির্বাচনেও তিনি তথা লেবার পার্টি ৩৯,৫০০ ভোট পায়। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তরি থেকে যা ছিল ২৭,০০০ বেশি। এই এলাকার এমপি প্রার্থীরা সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন, নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কিন্তু 12 ডিসেম্বর পর কথা বলবেন একজনই, আর জনগণ দেখবে এই ক্যানারি ওয়ার্ফ, এই পপুলারের ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান আছে সেটি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে নতুন এমপি কী ভূমিকা রাখেন। জনগণ দেখবে শিশু দারিদ্র্য, হাউজিংয়ের মতো সমস্যা সমাধানে তার ভূমিকা কী।